Katika vipindi vya fizikia tupo kwenye experiments zetu. Experiment number 11 under rotational dynamics. Experiment yetu inasema kwamba in this experiment you are required to investigate the relativity to gravity. Proceed as follows. Measure and record the length L of the metal rod provided. Bend the metal rod at its midpoint to form V shape with an angle of about 90 degrees as shown in the figure below. Utaseti kama figure yetu inavyoonekana. With the V-shaped metal rod resting on the bench, measure the distance h as shown in the figure above. Then place the V-shaped metal rod on a knife edge and set it for 20 complete oscillations in its plane as shown in the figure. D. Determine the frequency f of oscillation and show clearly how you do this. Repeat procedures A, C, and D above for the angles 75 degrees, 60 degrees, 45 degrees, and 30 degrees. Tabulate your results. Then plot a graph of f squared against h. State the relationship between f squared and h over the range covered by your observation. Find the gradient of the graph using the relation L squared is equal to GH over 6.573 F squared. Calculate acceleration due to gravity. State any two sources of errors in this experiment. Explain any difficulties experienced in this experiment. Karibu tuendelee kuangalia ni vipi tunazifanya hiyo experiment yetu. Okay. Kwa hiyo tuna metal rod ambayo tuliambiwa tupime length yake. Mimi length yangu nina 50 cm. Kwa hiyo tumeambiwa baada ya kupima metal rod tuliopewa tukunje katikati. Tumekunja katikati, tumetengeneza V shape. V shape of an about angle of 90 degrees. So by means of protractor we are required to measure the angle to be 90 degrees. The angle of this metal rod to be 90 degrees. As you can see here. Okay. So this is a V-shaped metal rod which is about an angle between it is 90 degrees. Then tunaambiwa place on a metal rod on a knife edge. This is a knife edge. After then, counting for 20 oscillations. Okay. Before counting the 20 oscillations, tuliambiwa pia tupime height. Nafikiri kwenye theory tulizungumza kwamba kuna hii case ambayo kwamba height does not change. Height is a changing factor. Kwamba wakati wote tunapima angle na change na a distance h, a vertical distance. Kwa hiyo tunapima vertical distance kama mchoro wetu tunaoonyeshwa pale. Mimi kwangu mimi nina 20.4. 24, not 20.4. It is 24 cm. 24 cm height. After then tunatafuta time for 20 oscillations. Kwamba tuna displace namna hii, then tunaachia 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. I have a time for 20 oscillations. Tumeambiwa baada ya hapo tupime tena angle to be 75 degrees. Angle to be 75 degrees. So by means of a protractor, you are required to measure the angle to be 75 degrees.
Okay, this is the angle, which is the 75 degrees. After then, measure the height again. Measure the height again. I have 22. Sorry. This is 22, yeah. After then, unarudisha pale pale katika knife edge, kisha unaendelea kupima kutafuta time for 20 oscillations. So displace at a certain angle, then release. 1 2 3 start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Again, I have a time for 20 oscillations. Baada ya hapo tumeambiwa tupime tena angle yetu to be 60 degrees. Kwa wakati wote tunapima angle. Wakati wote tunapima angle, lakini tunapima na height. This is my 60 degrees. Then pima height again. $22.7. Okay, I have the length here. So then place again on the knife edge, then start counting. 1 2 3 1 2 3 start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. I have time for 20 oscillations. Then count, utaendelea mpaka kufikia 30 degrees. So mchezo ni huo, ni kupima angle then kupima height. Kupima angle then kupima height. After then tunakwenda kujibu maswali yanayofuata. Tumeambiwa tuchore graph. Baada ya kuchora graph tutakwenda kutafuta relationship kati ya f squared and h, then a gradient of a graph, then sources of error, the difficulties obtained in this experiment. For the case of sources of errors, labda tumetumia ruler ambayo kuna scales. Kwa inaweza ikatuletea parallax error due to observation. Pia hapo tunapokuwa tunapima angle, the parallax error can be obtained. Lakini error nyingine tunaweza tukaipata wapi? Labda time reaction. Kwamba wakati tuna start time na huku tulikuwa hatujaanza kudisplace. Kwa hiyo inawezekana ikawa time reaction ikawa pia ni source of error. Inawezekana pia knife edge yetu haijawa very straight, kwamba haijawa smooth enough hapa, inaweza pia ikatuletea errors. Lakini pia tunaweza tukaangalia na environmental factors. Inaweza ikasababisha damping oscillation ama ikaongeza zile oscillation zetu. Kwa hiyo tunaweza tukazungumza kwenye sources of error kwa vipengele hivyo. Lakini pia kwenye tunaambiwa kwamba explain any difficulties experienced. Kwangu mimi ngumu nilopata katika kufanya hii experiment ni kuangalia pembe, wakati wa kupima pembe. Kuangalia waya wetu hauko mnyoofu kiasi hicho, japokuwa tumeassume kwamba it is a uniform, kwamba hauko mnyoofu kiasi hicho. Kwa ile kupata ile angle exactly inaweza ikawa pia ni shida. Kwa hiyo ni difficulty ambayo nime experience. Kwa hiyo mwanafunzi utaenda ku experience difficulty nyingine na utasema. Okay. Kwa hiyo mwangalie binti anapojibu haya maswali yanayofuatia. Asante. Okay. Baada ya kufanya experiment, data tulizozipata ni kama hivi hapa. Tumepata theta ambayo theta yetu ilikuwa ina value kuna 90 75. Pia height ambayo height in terms of centimeter. Pia tumepata t
in terms of second, then we have period ambayo ni in terms of second, also 1/t which is frequency per second, also we have frequency square. Kutokana na data hizi tumeambiwa tuchore the graph, ambao graph yetu tumeambiwa plot a graph of f square against h, na hii ndio graph yetu. Tuna heading ambao head yetu tunatuambia a graph of f square against h in centimeter. Then we have scale whereby vertical scale 1 centimeter represent 0.2 per second square. Then horizontal scale is 1 centimeter represent 5 centimeter. Then from scale pia tuna vertical axis ambayo imesimama f square, pia tuna horizontal axis ambayo ni h in terms of centimeter. Baada ya kuplot point zetu, graph yetu, nature ya graph yetu ni imetoka from origin ambayo ni straight line. Kwa hiyo ndio graph yetu. Pia swali linalofuata tumeambiwa tuonyeshe relationship kati ya f square na h. Kwa relationship yetu tunaitoa kwenye grafu, ambapo tukiona kwamba nature ya grafu yetu imetokea ni kwenye origin ambayo iko ni straight line. Kwa hiyo inamaanisha kwamba f square is directly proportional to the h. Kwa the relationship of this is the relationship of f square and h is f square in terms of second per second square is directly proportional to h ambao ni height yetu in terms of centimeter. Then baada hapo tumeambiwa find the gradient of the graph. Kwa kutokana na graph yetu tunaweza kutafuta ni gradient. This it was Roman 2, then Roman 3, find the gradient. From the graph tunatafuta gradient ambao gradient yetu ni the same as slope. Nitaitem kama s. Kwa slope itakuwa ni sana change in y over change in x, ambao kulingana na graph yetu tutatumia pointi hii hapa na pointi ya hapa, ambapo kutokana na graph tutapata kwamba 1.8 minus 0.8 over 30 minus 13.5. Then slope will be equal to 1 over 16.5. So the answer, if you calculate, you will get 0.061, but it is per centimeter per second square. Usisahau kuandika SI unit kwa sababu SI unit ya slope pia ni muhimu. Hivyo gradient is equal to 0.061 per centimeter per second square. Then baada hapo tumepewa relationship ambayo hiyo kutokana na relationship tumeambiwa to calculate the acceleration due to gravity. We have given the relationship which is L square is equal to GH over 6.57 F square. From this equation tumeambiwa tutafute the value of G which is acceleration due to gravity. First we have to make the subject F square kwa sababu ndio tumecholea grafu. Kwa it will be F square is equal to GH over 6.57 L square. Then tunajua kwamba grafu yetu hii ndio imesimama katika y axis from the equation ambayo ni y is equal to mx. Hatuna intercept. Kwa ina maana grafu yetu imeanzia kwenye origin kwa sababu katika equation yetu hakuna intercept. Kwa hiyo kulingana na hii equation tunajua kwamba inayosimama kwenye vertical axis ni f square, kwenye horizontal axis ni h. Kwa hiki kinachobaki ndio hicho kinakuwa nini? Gradient. Kwa m which is also slope sasa na g over 6.57 L square. So from this we are going to find the acceleration due to gravity. So g will be equal to slope times 6.57 L square. Now the slope tuloipata ilikuwa ni 0.061 times
6.57. Kumbuka length mara ya kwanza kabisa alipima length yetu ilikuwa ni 50 cm. Kwa maana itakuwa ni times 50 square. Then baada ya hapo value of G tunaenda kupata ni sasana G ni sasana 1001.925 cm per second square. But in terms of meter per second square will be equal to 10.02 approximate meter per second square. So acceleration due to gravity ni sasana 10.02 in terms of meter per second square or 1001.925 cm per second square. Kulingana na grafu tulochora tumeweza kupata acceleration due to gravity, pia tumeweza kupata slope kulingana na maswali ambayo tulikuwa tumeulizwa. Na huu ndio mwisho wa praki yetu. Kwa unakaribishwa pia. Thank you for watching. Usisahau kusubscribe, kulike na pia kushare. Karibu tena katika channel ya Mama Physics.